Jacqueline. Hello everyone, my name is Jacqueline, if you didn't know. Today I'm gonna do this makeup tutorial, a tutorial about my makeup, my daily makeup. Could be, I don't know. Creo que este video se va a hacer muy largo, pero bienvenidas a este video donde van a poder ver cómo voy a hacer el ridículo hablando en inglés. Hola a todos, yo soy Jacqueline, por si no me conocen, bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy voy a estar haciendo un makeup tutorial. Because it's in English. Ok, la idea de este makeup tutorial es que yo esté hablando en inglés y déjenme decirles que van a estar viendo el ridículo porque soy mega lenta hablando en inglés. No sé por qué, creo que me pongo nerviosa. No lo sé, hay algunas palabras que se me olvidan y como que no me sale la fluidez como yo quisiera, pero esa es la idea de este video, que ustedes Vean el ridículo que estoy haciendo. se diviertan un poquito con mi inglés, tal vez aprendan un poquito también, puede ser, quién sabe. Y este video no me lo inventé yo, se lo vi a una youtuber que es una youtuber mexicana. Aquí les voy a estar dejando el nombre. Ella se llama Ana Zarelli y ella habla súper bien el inglés, o sea, me deja como que botada porque yo soy súper lenta. Me gusta este idioma y todo, pero como no lo practico tan seguido, no tengo nadie con quien practicarlo. A veces yo hablo sola, pura loca, pero bueno. Me cuesta un poquito como que hablarlo, pero no es que califique en mi inglés porque Voy a sacar cero también. la idea es que... La verdad que la idea no sé ni cuál es, solo sé que hicieron este video Y yo voy a de carretón a hacer este video también. y me pareció como interesante, no sé, también me gustó la idea de practicar el inglés, de ver cómo me sale, aunque ya noté que necesito más práctica porque la necesito. Pero no importa, tal vez a ustedes sí les fluye el inglés. Como a otras, no como a mí, pero... Ahí vamos. Así que ya mejor ya me voy a callar. Espero que disfruten este video, que les haya gustado también este makeup tutorial. Pero sí, ahora yo ya me voy a callar y ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Ok. Wait, moment. First of all, I'm gonna apply my primer. And I'm gonna use this one, is Beauty Creations primer. I'm gonna apply in this part of my face, and this gonna down. Okay, the primer is to minimize the pores, and now I'm gonna apply my foundation. In this case, I'm gonna use this. I'm gonna use two of my foundation because I want. Yeah, I want it, I got it. I want it, I got it. And I got it, I want it. I'm gonna use this LA Color foundation or foundation, whatever. And this one is Wet n Wild, but this is a darker color. I'm gonna, I don't know how to say. I'm gonna put some of my foundation on my hand and a little bit of this one. Okay, I'm gonna apply this foundation all over my face. I'm gonna use this sponge. This is my favorite sponge. Is a Wet n Wild sponge, and I'm gonna don't forget to put some of your foundation in the neck. Pero no aburrirlos con este video. Okay. Alright. Now I'm gonna use this concealer. This is my Wet n Wild concealer and it's very nice. I'm gonna apply over here, and you know why. Okay, I don't know. And obviously I'm gonna use this sponge too. Okay, the next
thing that I'm gonna do is apply some powder, and I'm gonna use this powder, this air spoon powder with my favorite sponge, and I'm gonna do this technique, the bake technique. Okay, I'm baking my face. Now I'm gonna do my eyebrows. I'm gonna brush them with this makeup tool for eyebrows. I finished my eyebrows, so I'm gonna start with my eyes, and for this part I'm gonna use my eyeshadow palette of Beauty Creations. I'm gonna do something simple, because if I do something like very colorful or nothing, I'm gonna do something simple because I wanna do something simple. So I'm gonna use this color to, I don't remember how to say sellar, but that's what I'm doing. Oh, where are you, brush? Okay. Now I'm gonna use this color, like it's like a pink color, and I'm gonna blend in this part of my eye with this brush. And you only have to do this, you need to move your brush like if you're doing a circle, and that's it. It's very easy. I don't know how a lot of girls don't think this is very easy, but for me it's very easy. Now I'm gonna apply this beautiful satin color with this brush. This is a plain brush, and I'm gonna use this color, and I'm gonna apply it over here, Avoiding this disaster. Now I'm gonna apply this darker color. It's like a purple. In this side I'm gonna apply this color. Now I'm gonna use this color with this brush to apply over here. Seemed impossible. And the final touch, I'm gonna use this cream color with this brush to apply under my eyebrows to highlight or illuminate this area. But I always do this with a matte eyeshadow. Now I'm gonna use this eyeliner, but I'm gonna use this one to make or to do to whatever the cat eye, to do the cat eye. I don't know what I'm doing. Speaking English, I don't like it. My heart is beating faster, fast as it can go. And I'm gonna use this other eyeliner to put it here. Now I'm gonna apply my magnetic eyelashes because I don't want to use mascara. This eyelash looks very weird. I don't know why. But I'm gonna use this Wet n Wild mascara, and I'm gonna apply it over here in my lashes. Now I'm gonna use this powder brush to do this. If you know what I mean, this is very simple. You only have to do this. And the next step, I'm gonna contour my face. I'm gonna use this palette, and I have I'm gonna apply the Hola with the angle brush, and I'm gonna do
fish face. Now my favorite part, apply my highlighter because I love to glow. With this brush, I'm gonna apply this Product highlighter. This is the lipstick that I'm gonna use. This is a good product, I love it, and I'm gonna apply over, obviously, on my lips. And to finish this makeup tutorial, I'm gonna use my water rose to seal all my makeup, and I love this product. And this is all. Ay, no, que le pasó para hablar en inglés. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. La verdad que soy pésima explicando tanto en inglés como en español porque siempre me trabo. O sea, si me trabo hablando en español, ustedes ya vieron, me sale peor en inglés. Pero no importa, yo quise hacer ese video porque me pareció como entretenido. Que se burlan un poquito de mí. Pero no importa, ya lo hice. Espero que les haya gustado este video, que les haya gustado también este maquillaje, que no sé, siento que me quedó bonito. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. También les recuerdo que se suscriban al canal. Es totalmente gratis, recuerden, no tienen que hacer más nada, no se paga. Solamente le dan clic al botoncito. Y no se olviden también de activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube les avise y no se vayan a perder ningún video. También aquí les voy a dejar mi Instagram para que me sigan por ahí. Y también si les gustó este video, que espero que sí, por favor, denle un like a este video. Y también compartan mis videos. Tal vez este no, porque no quedó muy bien. Pero espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Que me digan en los comentarios qué videos les gustaría ver. Si más de maquillaje, de outfits, tags, whatever, lo que ustedes quieran. Ya saben que me lo pueden decir en los comentarios. Y ahora sí, yo ya me voy a callar nuevamente porque este video ha llegado a su final. Así que yo me despido por el día de hoy. Y recuerden que yo las veo y los veo en un próximo video con muchas más ideas. Tell me what do you think about my English.